Hi students, how are you all? You are watching Class for You. So this is the third program, there is session on the topology. So already in the previous two lectures we have completed some portion, that is in the first video I have posted some definitions which are important, and in the second video I have posted some theorems and some problems which are most important and which are asked so many times in your theory exam. So now in this video I am going to discuss some 2 to 3 theorems and one to two definitions which are important, that is open base, second countable, like that, right? So now first we'll discuss about the open base or open base of the topology. What is that? Open base of a topology, right? What is now? Now we are going to deal about the definition open base. So now I'm going to take one x comma tau be a topology. Manaki em undali? First of all, you have some topological space. Now I have taken x. You can represent in some textbooks only, you can represent by capital X, or you can represent by the algebraic structure x comma tau or x comma t. So what is this? I have taken some topological space, and now for this topological space x, now we have to consider an open base. So that open base, the open base for this topological space x is nothing but the class of open sets. Got it? The open base for x is nothing but the class of open sets, and that I'm saying that how the class should be, that this for every open set, that is every open set is the union of sets in that class. Got it? Asal open base antane entanta? Open base is nothing but some open sets, class of open sets. Asal open sets ekkada untayi? Tau lo untayi. Got it? So tau, the members of tau are nothing but the open sets. Here the class of open sets is nothing but what you are considering? You are considering some tau. And how the open sets ela undali? Have you got it? ఓపెన్ బేస్ కావాలి అంటే మీరు కొన్ని క్లాస్ ఆఫ్ ఓపెన్ సెట్స్ తీసుకోవాలి. బట్ ఓపెన్ సెట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మనకు టోపోలాజికల్ స్పేస్లో టౌన్ నుండి వస్తాయి, దట్ ఈస్ టీ. సో మీరు కొన్ని ఓపెన్ సెట్స్ తీసుకొని, అండ్ దట్ ఓపెన్ సెట్, దట్ ఈస్ ఎవ్రీ ఓపెన్ సెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యూనియన్ ఆఫ్ సెట్స్ అనమాట. అంటే ఈ ప్రతి ఒక్క ఓపెన్ సెట్ ఏవైతే టౌలో ఉంటుందో అవి ఎలా ఉండాలి? సమ్ యూనియన్ ఆఫ్ టూ సెట్స్. ఏవైనా ఒక టూ సెట్స్ తీసుకుంటే ఆ టూ సెట్స్ యొక్క యూనియన్ ఇన్ దిస్ క్లాస్, అంటే ఈ క్లాస్లో, ఈ విత్ ఇన్ ద క్లాస్లో, అంటే ఏదైతే మీరు సెట్ తీసుకుంటారో ఆ సెట్లోనే ఒక రెండు సెట్స్ యొక్క యూనియన్ అయి ఉండాలి ఓపెన్ సెట్. అలా అంటే మనం క్లియర్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్ ఈస్ x comma tau is a topological space, and open base for x is nothing but the class of open sets where every open set is the union of sets in this class, or equivalently you can represent as, ante inka by notation formula ela ante, what is that? What you have discussed, you have to take the topological space, and the open base is nothing but the class of open sets. What I have told you, that every open set is the union of sets in that class. Or else what you can say, you have to take some class of open sets and there exists G. What is G? G is an arbitrary non-empty open set. Got it? You have to take some class of open sets and there exists a G. What is G? You have to exist a non-empty open set and there should be a point x in G, or G contains a point x. అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఒక నాన్ ఎంప్టీ ఓపెన్ సెట్ తీసుకుంటున్నారు G, అందులో పాయింట్ x ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ సెట్ B in open base. There exists a set in B in open base such that this x should belongs to B,
and this B is the subset or equal to G. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఈ B అనేది క్లాస్ ఆఫ్ ఓపెన్ సెట్స్. మరి ఓపెన్ సెట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి G అంటే టౌలో, అందుకే X belongs G subset or equal to G. సో ఈ విధంగా అయినా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. అంటే దీన్నే మీరు ఇంకా డెప్త్ గా అంటే బై నొటేషన్ ఫామ్ గా ఇలా చూడొచ్చు. Or else simple గా one line word లో what is the open base for X అంటే it is nothing but the class of open sets that every open set is the union of sets in this class. Or ఇంకా క్లియర్ గా కావాలంటే there is another definition I will explain you here, and let us discuss some example through this definition. It will be clear for you, right? Let us see the another definition. Maybe it will be clear for you. Same open base. Let us take X comma tau be a topological space. Same here, you have taken X comma tau be a topological space, and what you have to consider an open base for X. So for that you have to take some sub collection of tau. Already just now I told you that as X becomes a topological space, here you have some subsets. అంటే tau అంటే ఏంటిది? subsets of X. tau లో ఉండేటి అన్నింటి ఓపెన్ సెట్స్. అంటే మీకు ఒక tau కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. X అన్నది టోపోలాజికల్ స్పేస్ అయిపోతే tau కూడా ఉంటుంది. tau ఏంటి? tau లో ఉండేటి అన్ని ఓపెన్ సెట్స్. అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? X యొక్క subsets that you have to remember. So now what I'm saying that you have to take some sub collection of tau. As X is a topological space, you have some tau here. Tau is nothing but the subsets of X. Now you have to take some sub collection. You have to take some sub collection B of tau. Already ఇక్కడ ఏదైతే మీకు టోపోలజీ ఉంటుందో let's discuss by example also. But the definition, you have to understand the definition clearly. Then only you can do the example or you can do the theorem. So now what I have to take? You have to take some sub collection B of tau. Tau నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక sub collection తీసుకొని, and that sub collection B is said to be the open base for X if the members of tau are the members of tau are the union of members of B. Got it? So easy at the moment you have to take some sub collection B of tau, then that B then this B is known as the open base if this tau is nothing but what the tau లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఈ B యొక్క యూనియన్ మెంబర్స్ అయి ఉండాలి. అంటే B లో ఉండే మెంబర్స్ ఏ రెండు సెట్స్ తీసుకున్న వాటి యొక్క యూనియన్ మనకి ఎందులో ఉండాలి? tau లో ఉంటే then that this B is known as the open base for tau. Is it clear for you? Let's see an example, then it will be clear picture for you. So this is the definition which I have explained for you. This is the simple definition, that is one line word. That is it is a class of open sets where every open set is the union of sets in this class. Or else this is an easy one which you can remember. That is X topological subcollection B of T is said to be the open base if each member of tau can be expressed as the union of members of B. అంటే బిలో తీసుకున్న కొన్ని సెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మెంబర్స్ వాటి యొక్క యూనియన్ చేస్తే అవన్నీ ఎందులో ఉండాలి? టౌ యొక్క మెంబర్స్ అయి ఉండాలి. అలా అయితేనే బిని ఏమంటారు? ఓపెన్ బేస్ అంటారు. సో దీస్ ఈజ్ యువర్ డెఫినేషన్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెన్ యూ డూ ద యూనియన్, దట్ ఈస్ members union of the two members in B and the resultant set should be in the tau, then that B is known as the open base. Let's see an example. Let us see a small example here for open base. The first example is I want to take X, the non-empty set X to be A, B, C, D, E. I have taken the non-empty set X here, X, and next I want to take some topology T, that is X, pi, A comma B, C comma D, and next I want to take A, B, C, D. So these are some, what are these? Some subsets of X or not, right? So tau అంటే ఏంటిది? అసలు అది ఓపెన్ సెట్స్ కావాలి అని చెప్పాలంటే టోపోలజీ, దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్, సెకండరీ. ఫస్ట్ వాట్ ద tau is nothing but the
subsets of X. So these are all subsets of X. So by using the topology definition, I'm saying that this tau is a topological space. So now if you have time, you can also do by verifying three properties. By doing the three properties, you can tell that tau is a topological space. So now what you have to find open base for this tau, right? So what you have to take some sub collections of tau. First of all, you have to take some sub B. What is this B? You have to take some sub collections. Evo koni subsets దీని నుంచి తీసుకోవాలి. So now I want to take some X, A comma B, and I want to take some C comma D. Right? So now what I'm saying is that this is sub collection of tau, and what are these? These are the subsets of X, and you have to confirm that here X comma tau is a topological space. After taking the topological space only, you have to go about the open base, right? Now what is this? This is a sub collection of tau. So now to know that this becomes a open base or not, you have to check. What you have to check? The members of tau are the union of members of B. Got it? The members of tau are nothing but the union of members of this. If you take any two members here, that is sets in B, that union should be in X, in tau. Let's take, if you take these two unions, what you will get? A, B, C, D. Whether the A, B, C, D set there in a T? Yes. If you take these two union, what you will get? X. Whether there is X, X. If you take these two union, what you will get? X, X. So in that procedure, you have to check the members union should be in tau. Then you can conclude that this B becomes a. So then you can conclude that B is a open base. B is a open base for T. So in the same procedure, let us do one example, another example. Let's take the another example, that is some discrete topology, nothing but just to you're taking 1, 2, 3, 4, but for that reason I'm taking discrete. So this is your X and I'm considering some tau. This is X1, 1, 2, 3 and 1, 2, 2, 3 and 1, 3. So by verifying the three conditions, you can conclude that this X comma tau is a topological space. So now we have to consider some sub collection of tau. You have to take some sub collection of tau and you have to check whether that sub collections become an open base or not. Got it my point? So I'm taking some B. What you have to take? Some sub collection. Let us take some singleton set 1, 2 and let's take 3. So now what is this? This is the sub collection of tau. Sub collection of tau. Now check whether this B becomes a open base or not. For what you have to what you have to do, just you have to take all possible unions and that becomes a member of tau. Simply what to check whether this given B is a open base or not, you have to take all possible unions and that the resultant should be the member of tau. Got my point? So now let's take some possibilities unions. If you take these two, 1, 2, whether it is in tau? Yes. If you take 1, 3, whether 1, 3 is in tau? Yes. If you take 2, 3, 2, 3, whether 2? Yes. If you take these 2, 3 elements, 1, 2, 3, that is 1, 2, 3. What is 1, 2, 3? Yes, there is no. But what is 1, 2, 3? X, X. X, the set X is there here. So in this way you have to check the all possibilities and that should be present in tau. So then you can conclude that the given B is an open base. What you can take for to check, take all possible union of members of B and that should become a member in tau.
So then you can say that B is a open base. So this is for discrete, right? For indiscrete, let us take for third example, indiscrete. Already in the first video, we have discussed about the discrete and indiscrete topology. Same, you have taken some x is equals to for these only 1, 2, 3. But for any non-empty set x, what is the topology for indiscrete? Yes, what is that? X comma pi. Obviously, x comma pi is known as the indiscrete topology. For that, what is your open base? If I take exactly what is that? Only one set, that is x. If I take the set x, whether it becomes open base? Yes, it is an open base for t because only singleton set, its union is x. So what you can say is a open base for t. So in this method or in this way, you have to check whether given some set is the open base or not. So this is the definition of open base and some examples. Next is second countable. Simply second countable is nothing but there exists an countable open base for x. Same here, second countable is nothing but you have to there exists a countable open base. అంటే ఇక్కడ మనం ఏంటి ఓపెన్ బేసెస్ ఎలా ఉంటున్నాయో that should be countable, that is finite. సో అలా ఉన్నట్టయితే దాన్ని second countable space అంటారు. So let us see some example, that is some important theorem based on open base and second countable, right? So let us discuss the another important theorem, which is Lindelof's theorem. So here let's discuss the statement. Before going to statement, once again we have to clarify about the second countable space and the open base, right? You have to remember that two definitions. If you know the definitions clearly, perfectly, then the theorem is very, very, very important because there is no more simple equation here, just which depends upon the definition of second countable space and the open base definition. If you got some an idea on the definitions, then the theorem will be clear. So now let's read out the statement here. Let x, what is x here? X is a second countable space, right? You have to take x to be a second countable space. And next, given if a non-empty open set, what given? A non-empty open set G in X. You have to take some non-empty open set X, and that open set should be represented as the union of class of some GIs of open sets. Whatever you have taken some open set G, that should be, and G should be the union of all GIs, class of GIs. G is the union of class of GIs, and all, what is this GI? And that GI is also open set, we know, right? Then what you have to show that G can be represented as a countable union of GI. However, it has become the union of class of these open sets. Now we have to show that the same thing, G is represented as the countable union, right? You have taken here countable space. So now you have to show that G is the countable union of GIs. Instead of you have taken the same union, but the class of open set, that class of open set, all GIs should be countable and is finite. So now coming to the proof, very simple proof, just it depends upon the definition of open base and second countable. So now what is given here? X is a second countable space. So just I'm writing orally, just I will explain orally, then after we'll look out overall theorem, right? So now what you have taken X is a second countable space. By the definition of second countable space, what you have to exist? There exists a countable open base for X. Got my point? By the definition of second countable space, you have to take some, there exists some countable open base. Let us take some open base. And ఈ definition ప్రకారం మీకు ఒక open base ఉండాలి. ఆ open base ఏమై ఉండాలి? Countable ఉండాలి. So let us take that. So let us take some Bn. Right? What is this Bn? Bn is nothing but the countable open base. Right, this is your first point. You have to remember simply.
What is that? As given that X is a second countable space, by the definition of second countable space, you have taken countable open base. అంటే మీకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఒక కలెక్షన్ వచ్చేసింది. ఎలాంటి కలెక్షన్? Countable open base ఒక collection. That is your first point, right? You have to remember. So now come into the second point. What is given in the statement hypothesis? Let's recall that. You have to take a non-empty open set G, right? You have to take a non-empty open set G, and what that G should be? Union of class of all Gi's, and that G should be union of class of all Gi's. What is this Gi? Gi is nothing but the class of open sets. What is this Gi? This is the class of open sets. You have to remember this is the second point. The first point is depends upon the countable. You got some countable open base. ఓపెన్ బేస్ వచ్చింది, గుర్తుకు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిది? ఆ ఓపెన్ బేస్ అన్నది కౌంటబుల్ అని, ఆర్బిటరీ కాదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? మీకు ఒక ఓపెన్ సెట్ ఉంది, ఆ ఓపెన్ సెట్ ఏంటి? యూనియన్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ సెట్స్ గా వచ్చింది. సో నౌ బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఓపెన్ సెట్, G ఈక్వల్ టు G యూనియన్ కదా. లెట్ us say I want to take a point in X. So obviously that point belongs to G. So that point, what is G here? Union of Gi. If you take X belongs to Gi for some I, right? So I have taken a point in X, that is second countable space. So that point is belongs to G because it is an open set. So as G, what is G? G is the union of all Gi collections. So I have taken X belongs to only for Gi, and for some I key you got it X belongs to Gi. So now please keep the point here. మీకు ఏమొచ్చింది? ఒక ఓపెన్ సెట్, దట్ ఈస్ Gi ఓపెన్ సెట్. ఇన్ దాట్ non-empty open set you got a point X, and already you have an open base here B, right? So for every open base, got it? What is the countable open base? So ప్రతి ఒక్క ఓపెన్ బేస్ కి మీకు ఒక బేసిక్ ఓపెన్ సెట్. ఓపెన్ బేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, సింగిల్ లైన్ క్లాస్ ఆఫ్ ఓపెన్ సెట్స్, అంతేనా? సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ డెఫినేషన్, ఓపెన్ బేస్ డెఫినేషన్ ప్రకారం మీకు Gi ఒక ఓపెన్ సెట్ వచ్చేసింది, దాంట్లో ఒక పాయింట్ ఉంది, ఒక ఓపెన్ బేస్ ఉంది, కాబట్టి ఒక బేసిక్ ఓపెన్ బేస్ మనం సింపుల్ గా ఏం తీసుకోవచ్చు? సమ్ Bn బిలాంగ్స్ టు కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ Bn's. ఇదంతా కలెక్షన్ కదా. సో దాని నుండి ఒక Bn తీసుకున్నాను. X contains in G for some Gi. సో X ఒక పాయింట్ వచ్చేసింది, ఒక సెట్ Bn వచ్చేసింది ఎందులో నుంచి? ఓపెన్ బేస్ నుండి. such that by the definition of open base, how you can write? X belongs to Bn which is subset or equal to G. Got my point? సో మీరేంటి, ఈ దీని నుండి మనకి X పాయింట్ వచ్చేసింది, ఒక ఓపెన్ బేస్ అంటే మొత్తం కలెక్షన్ ఒక బేసిక్ ఓపెన్ సెట్ తీసుకున్నాను, అండ్ దాట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ సెట్. సో ఆ విధంగా ప్రతిదానికి ఫర్ ఈచ్ పాయింట్ you may get some subclasses of open sets corresponding to the open bases, right? So మీకు అట్లా ప్రతి పాయింట్ ఒక ఓపెన్ బేస్ నుంచి మీకు అట్లా ఏమొస్తూ ఉంటాయి? సబ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ వస్తాయి. సో ఆ విధంగా నెసెసర్లీ మీరు ఏం చెప్పొచ్చు? ఆల్ Gi's ఆర్ కౌంటబుల్. సో ఆ విధంగా అన్ని Gi's కౌంటబుల్ కాబట్టి, సో అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? పర్టికులర్ గా మనం ఈ Bn's ఎక్కడి నుంచి వచ్చి, ఇవన్నీ కదా మనం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఈ కలెక్షన్ ఉండే తీసుకుంటున్నాం కదా, మళ్ళీ ఇంకోసారి తీసుకుంటాం, ఈ కలెక్షన్ ఉండే తీసుకుంటాం. హౌ మెనీ దీస్ కలెక్షన్స్ ఆర్ కౌంటబుల్? ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ X you are getting some బేసిక్ ఓపెన్ సెట్, అంటే కౌంటబుల్ అయినప్పుడు దానికి వచ్చే పర్టికులర్ ఓపెన్ సెట్ కూడా కౌంటబుల్. సో అట్లా మీకు Gi's కౌంటబుల్ అయితే ఇది కౌంటబుల్ కాబట్టి, సో దాట్ ఇవన్నీ కౌంటబుల్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు G ఈక్వల్ టు, సో G is a union of all countable open sets anamata. So in this way this is a simple proof, just only which depends upon the definition of open base. Now let's see the overall outlook of the theorem, right? So now this is the overall outlook of now the theorem. Just I will read it out for you. So as X is a second countable space, so what you have to take? You have to take a countable open base. So this is your countable open base. Okay? This is the first point. So next is that what
G is some collection of all class of open sets. So I have taken G equal to collection of open sets, and I have taken some point in X, and that point also belongs to G, and G is nothing but the union of all GIs. I have taken only one GI for some I. So now what happens here? What are all GIs? GI is open sets. So now this open set is containing X, right? So this is containing X, and already what we have? We have some collection of countable open base. So I have some open base. For that, in that open base, just I have taken some one open set, right? I have taken only one open set. By clubbing all these, this is nothing but the definition of open base. What is that? You have some open set G arbitrary non-empty open set. For that you have taken some basic open set. ఎందుకంటే collection లో నుంచి తీసుకున్నోడికి basic open set అనాలి. So by using that, what you can write here, X belongs to that Bn and it is subset or equal to G, right? So in that procedure, in that sense, what you have for each point X in G, అలా మీరు ప్రతి ఒక్క point X in G, X in G తీసుకుంటుంటే what happens here? You can obtain the subclass of countable open bases, right? Got it? You ఇలా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఇలా ఇంకో ఫర్ సమ్ G1 అలా తీసుకున్నప్పుడల్లా ఈ కౌంటబుల్ ఓపెన్ బేస్ నుంచి మీ మొత్తం కలెక్షన్ దాంట్లోకి నుంచి మనకి సబ్ క్లాసెస్ వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? మళ్ళీ ఆ సబ్ క్లాస్ కి అవన్నీ కూడా ఏంటి, యూనియన్స్ ఇన్ G, అంతే కదా? అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? మళ్ళీ యూనియన్ ఆఫ్ G. ఆ విధంగా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్దర్ అంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఈచ్ బేసిక్ ఓపెన్ సెట్, అట్లా ప్రతి ఒక్క బేసిక్ ఓపెన్ సెట్ ఇలా ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ఈ కలెక్షన్ నుండి what happens, మనకి ఏమొస్తుంది? జిఐని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ దాట్ ప్రొసీజర్, సో మనకి ఆ క్లాస్ ఆఫ్ అన్ని జిఐస్ కూడా క్లియర్గా ఏమైపోతాయి? కౌంటబుల్. ఎలా చెప్పొచ్చు? ఈ ఎక్స్ కి మనం ఎలా అయితే బేసిక్ ఓపెన్ సెట్ తీసుకుంటున్నాం, అవన్నీ ఎక్కడ నుండి తీసుకుంటున్నాం? కౌంటబుల్ ఓపెన్ బేస్. అదంతా ఏంటి? కౌంటబుల్ కాబట్టి. సో ఆ విధంగా మనకి జిఐస్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి, సో జిఐస్ కూడా కౌంటబుల్. సో ఆ విధంగా ఎక్స్ జీ బిలాంగ్స్ టు యూనియన్ గా రాయొచ్చు. G is countable అంటున్నాను because Bns are countable open base. So simple గా ఈ థీరం అంతా కూడా which is based on the definition of open base, as given that the open base is countable. So for that reason we are getting some basic open sets. Using that basic open sets we are getting some, we are selecting some subclasses and we are that are all in GIs. So ఆ విధంగా మనకి ఇట్లా ప్రూఫ్ వస్తుంది. So this is the proof of Lindelof's theorem, right? Next let us see the another theorem. So this is the another theorem which is also based on the definition open base and second countable. So this is some same theory proof. So I have written starting only because nothing is there, just you have to read out and you have to understand. So now coming to the statement, given same here, X is a second countable space, then any open base for X, right? Any open base for X has a countable subclass which is also an open base. So you have taken X is a second countable space. So for that second countable space you have an open base, right? So ఆ X కి ఒక ఓపెన్ బేస్ ఉంది. సో ఇంకా ఏమంటున్నాడు, ఆ ఓపెన్ బేస్ కి మీకు ఏం కావాలా? ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దిస్? కౌంటబుల్ సబ్ క్లాస్ కావాలి. ఓపెన్ బేస్ కి మీకు ఒక సబ్ క్లాస్ ఉండాలి, రైట్? హ్యావ్ యు got it my point? There is an X that is second countable. For that X you have an open base. Now you have to show that for that open base, ఎట్లయినా second countable space అనగానే మీకు ఓపెన్ బేస్ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ లాజిక్ చూడండి, ఓపెన్ బేస్ ఉంటుంది, ఆ ఓపెన్ బేస్ ఖచ్చితంగా కౌంటబుల్ అవుతుంది. కౌంటబుల్ ఓపెన్ బేస్ ఎగ్జిస్ట్ అయిపోయింది, బట్ మీరేం చూపించాలి? ఆ ఓపెన్ బేస్ కి మీకు సబ్ క్లాస్ ఉండాలి, అంటే ఒక సబ్ క్లాస్ రావాలి, రైట్? అంటే బీకి సమ్ బిఐస్ అలా సబ్ క్లాస్ వచ్చి అవి కూడా మీకు ఓపెన్ బేసెస్ కావాలి. దాట్స్ ఇట్, దట్ ఈస్ యువర్ ప్రూఫ్, దట్ ఈస్ యువర్ statement, right? X is a second countable, you have an open base. For that open base you have a subclass. How the subclass should be? It should be countable, and that subclass is also an open base. Let's go to the proof. Now let's see the proof. X is a second countable space. By the definition of second countable space you have an countable open base. So I have taken some countable open base for X. So this is your first point. So now what you have to take, you have to take ఈ ఓపెన్ బేస్ కి మనం ఏంటి సమ్ సబ్ క్లాసెస్ తీసుకోవాలి కదా. ఫర్ దట్ ఐ హావ్ టేకెన్ సమ్ బిఐ. వాట్ ఈస్ దట్? ఆర్బిటరీ. దట్ అంటే మనం కౌంటబుల్ చూపించాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటున్నాను, కొన్ని ఆర్బిటరీ ఓపెన్ బేసెస్ తీసుకుంటున్నాను. సో నా ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే
ఈ ఆర్బిటరీ ఓపెన్ బేసెస్ ని అంటే మనం ఏం చూపించాలి, వీటిని కౌంటబుల్ సబ్ క్లాసెస్ గా చూపించి వాటిని ఏం కావాలి, అవి ఓపెన్ బేసెస్ గా కావాలి. హ్యావ్ యూ గాట్ మై పాయింట్? సెకండ్ కౌంటబుల్ కాబట్టి కౌంటబుల్ ఓపెన్ బేస్ తీసుకున్నారు. సో ఇంకా ఏమైపోయింది, అలాంటివి కౌంటబుల్ సబ్ క్లాసెస్ గా ఓపెన్ బేసెస్ గా చూపించాలి. ఫర్ దాట్ రీజన్ సో సీ హియర్ నో. ఇంకోటి పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ప్రతి ఓపెన్ సెట్ అంటే ఓపెన్ బేసెస్ లో ఉండేవి అన్ని కూడా ఓపెన్ సెట్సే. సో ఇంకా ప్రతి ఒక్క బేసిక్ ఓపెన్ సెట్ మనకి ఓపెన్ సెట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఓపెన్ సెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యూనియన్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ సెట్స్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ లింక్డ్ అంటే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్స్ లాగా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ బై డెఫినేషన్ ఆర్ బై లైక్ సమ్ అప్రోచెస్ ప్రాపర్టీస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఏంటది, ఓపెన్ బేస్ అంటే ఓపెన్ సెట్స్ ఉంటాయి. Every open set is nothing but the union of all open sets, or else every basic open set is an open set. So here you are using that for since each basic open set is a open set. So ఇక్కడ మీకు కొన్ని కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా మీకు ఓపెన్ బేసెస్ అంటే ఓపెన్ బేస్ లో ఉన్న ఓపెన్ సెట్స్ కాబట్టి మనం ఏం చెప్తున్నాను అంటే బేసిక్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఆర్బిటరీ సబ్ క్లాసెస్ గా చెప్తున్నాం కాబట్టి కదా ఏమనొచ్చు, బేసిక్ అనొచ్చు. సో ఎవ్రీ వీ నో దట్ ఫర్ ఈచ్ బేసిక్ ఓపెన్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సెట్, రైట్? అండ్ దీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అదే కదా మన ఓపెన్ బేస్, ఇదే కదా ఓపెన్ బేస్ యూ హ్యావ్ టేకెన్. ఫర్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ బేస్. ఇందులో అంటే మనం ఏవైతే బేసిక్స్ అంటున్నాం, ఈచ్ బిఎన్ ఈజ్ ద యూనియన్ ఆఫ్ ఆల్ బిఐస్. సో ఇది మొత్తం మీ కలెక్షన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ what is this arbitrary collection of open bases. సో ఆర్బిటరీ కలెక్షన్ కాబట్టి దాని నుండి ఒక సెట్ తీసుకుంటే బిఎన్ అవన్నీ ఎలా ఉండాలి, బిఐస్ యొక్క యూనియన్ గా అయి ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ ద లిండెలోఫ్ థీరమ్ అంటే ఇందాక జస్ట్ యూ హ్యావ్ prove that you have to what you have to do, apply the Lindelof theorem here because you have got some open set and you are using some what is that open base definition అంటే మనకి ఓపెన్ బేస్ డెఫినేషన్ యూజ్ అయింది కాబట్టి Lindelof theorem ప్రకారం మీకు ఏంటి ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ each non-empty bn you got some bn here, right? Instead of b just now in that theorem only you have taken instead of bi's you have taken some gi, instead of bn's you have taken some bi's, like that, right? Same comparison. So now you got some non-empty set bn. మీకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఒక non-empty set bn వచ్చింది. ఎందులో నుండి వచ్చింది మనకి, all bi's నుంచి వచ్చింది. And this bn ఏంటంట, this is the union of all bi's. But what are these bi's? Bi's are nothing but the countable open bases. కాబట్టి bi's కి రాసేసి in this way మనం ఏం చెప్పొచ్చు, we obtained a కౌంటబుల్ క్లాసెస్ ఆఫ్ బిఐస్. సో ఈ విధంగా మనం ఎలా చేస్తున్నామంటే ఈ బిఐస్ ని అన్ని కూడా సబ్ క్లాసెస్ గా చూపించాలంటే సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, అన్ని నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్ బిఐస్ వచ్చి నౌ ఇన్ దిస్ వే వి ఆబ్టైన్డ్ కౌంటబుల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కౌంటబుల్ క్లాసెస్ ఆఫ్ బిఐస్. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, కొన్ని కౌంటబుల్ క్లాసెస్ చేస్తున్నాం దేనికి, బిఐస్. బట్ ఈ బిఎన్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, మనకి ఈ కలెక్షన్ నుండే వచ్చాయి. So now the union of this family of classes became an open base which is countable subclass of the open base. So ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చెప్పాను బిఎన్ అంటే ఏంటిది, యూనియన్ ఆఫ్ బిఐస్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ద యూనియన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ద క్లాసెస్, ఇలా యూనియన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ దిస్ క్లాసెస్ బికమ్ an ఓపెన్ బేస్. అదేమైపోయింది, ఆ అన్ని యూనియన్ గా చేస్తున్నాం అన్ని కూడా అవన్నీ ఎలా రిజల్ట్ ఓపెన్ బేసెస్ అయ్యి అండ్ విచ్ ఈజ్ అ కౌంటబుల్ సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ బేస్ బిఏ. సో అవన్నీ అంటే మనకి ఏంటి, అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, దీని నుండే. కాబట్టి అవి కూడా ఏమైపోతున్నాయి, మనకి కౌంటబుల్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ బిఐస్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటి, ఆర్బిటరీ ఓపెన్ బేసెస్ కాబట్టి దాని నుండి వచ్చిన ఈ బిఐస్ నాన్ ఎంప్టీ ఏదైతే ఓపెన్ సెట్ బిఐ ఉందో అది కూడా ఓపెన్ బేస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. హౌ యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ దట్ దిస్ బిఎన్ ఈస్ నథింగ్, బిఎన్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ బేస్ బై యూజింగ్ ద Lindelof theorem. So this is the proof which is I mean this is just basically depends upon the second countable and the just definition of open base. So in this lecture or in this video we have discussed only about the open base and second countable and their prescribed, that is that their theorems, just 1 to 2 theorems which are important in your theory exam. So I think this is useful for you. If anybody, your friends or anyone, you can share. Please like and subscribe. If you want more any theorems or any definitions from me, you can comment me on the comment section. Thank you for watching. Thank you. Please subscribe and share.